Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Doktor. Tadi sudah check QR code dapat tak? Doktor tadi ada Belum, pop Doktor. up apa tu? Tak sempat Doktor. Tak sempat. Okey. Ada halangan. Okey, saya present lagi sekali ni. Alright doktor. Dah belum? Dah belum? Dah Doktor. Okay. Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. So saya dengar saya clear Okey Doktor. Alright. Jadi hari ni kalau ikutkan saya sebenarnya dah share dengan you all. So saya nak make sure Hairi. Ya doktor saya dengar. Yang saya share dengan awak, yang saya kata dalam perincian pelaksanaan tu, dah share dengan orang lain tak? Yang dalam ni. Oh yang dokumen doktor hantar tu ya, itu belum lagi share. Yang doktor ada komen-komen tu belum. Yang saya komen-komen. Yang ni. So sekarang ni, you all nampak kan yang saya share ni sekarang ni? Nampak Doktor. Okay. Yang ni, for your information, okay, sekarang kita berada dekat kuliah penyediaan 3 dokumen dan submission. Maksudnya pada hari ini insyaAllah kita akan teruskan dengan a little bit of more introduction. Lepas tu kita akan teruskan untuk nak buat report 1. Okay. Itu kena recall balik lah apa yang kita dah jumpa last time. Right. So pada hari ni saya berada dekat library untuk kuliah ni. Jadi library ni tutup pukul 7. Maksudnya maksimum kelas kita akan berterusan sampai jam 7 paling maksimum. Lepas tu kalau habis, kalau tak kita kena teruskan selepas maghrib lah. Okay, untuk bagi laluan solat maghrib dahulu. Alright, so kita harapkan semoga tak adalah sampai pukul 7 sebab library tutup pukul 7. So saya kena move sebelum pukul 7 lah kalau ikutkan. Alright, keluar daripada library ni. Okay, hari ni kita akan buat sedikit, lepas tu kita akan go for 3 penyediaan dokumen ni. Dan kenapa kita kena buat dokumen tu semualah. Jadi kita hari ni kita akan belajar tentang penyediaan dokumen, macam mana kita nak buat persiapan untuk interview partisipan yang kita nak interview. So last time saya dah terangkan tentang report ataupun tentang projek.
kan, yang kita nak kena buat. Lepas tu tentang report 1, 2, 3 dengan 4. Betul? Betul. Betul Betul doktor, betul doktor. Okay. So kalau tak ada nak record, saya rasa ada kan rakaman kan yang siapa yang Hairi dah kongsikan. So hari ni juga purposely saya buat secara online sebab perkara-perkara ni semua disediakan dalam bentuk online. Okay, dalam bentuk jadi tak guna juga kalau kita jumpa secara fizikal, lepas tu kita kena buka balik laptop, lepas tu kita kena kongsikan secara secara virtual. Jadi nak tak nak, and then it's better to do online sebab nanti you all pun boleh record lah, because this is like almost 100% kuliah. Okay, and then pada minggu satu lagi 13 hingga 17 hari bulan November 2022, remember pada waktu itu you all kena buat data collection. Jadi pada waktu itulah interview tu akan berlaku. Maksudnya kamu semua akan dah jumpa ataupun dah cari seseorang daripada yang memenuhi kriteria partisipan, iaitu untuk you all interview. Maksudnya kita dah ada group kan, Hairi? Dah ada group dah kumpulan ni? Betul doktor, dah ada dah. Dah ada kan? Alright, so maksimum 4, minimum 3 kan? Jadi kita dah ada kumpulan, jadi setiap kumpulan akan ada seorang untuk diinterview, untuk ditemu bual. Kemudian yang temu bual tu berlangsung dari 13 hingga 17 hari bulan November. Jadi pada waktu tu, pilihlah mana-mana hari yang sesuai dan partisipan ataupun peserta kajian tersebut bersetuju untuk ditemu bual. Okey, lepas tu lakukan temu bual, recordkan temu bual tersebut dalam Google Meet ke, dalam Zoom ke, dalam Teams ke. Lepas tu link kepada temu bual tu perlu dimuat naik ke dalam Otter, sistem Otter. Okey, itu akan menjadi report 2, tugasan yang kedua. Okey, so hari ni kita siapkan tugasan yang pertama, iaitu dokumen yang perlu kita bagi kepada peserta tersebut yang kita nak temu bual tu. Sebelum kita jumpa dia, kita kena bagi dia dokumen. Ya, untuk persiapan dia, untuk dia nak tahu kenapa dia nak kena being interviewed by you guys. Alright, jadi dia kena faham benda tu. Jadi ada 3 dokumen yang dia perlu dapat daripada awak semua sebelum awak interview dia. Jadi sebelum you interview dia tu, you kena bagi salam, bagi mukadimah sikit you nak buat interview. Lepas tu pada hari you nak interview tu, you jangan terus pergi interview. Few days before interview, you kena bagi dia dokumen yang kita nak buat hari ni. Alright, lepas tu kalau ada pertanyaan ke apa ke, dia akan patah balik kepada you lah. And then pada hari kejadian yang dia ditemu bual itu, dia tidaklah terkejut. Alright, dia tidaklah terkejut yang dia akan ditemu bual, maka dia akan bersedia. Bersedia dengan temu bual yang dia nak, yang dia akan ditanya apa. Alright, sebab soalan untuk ditemu bual pun telah kita beri kepada dia dalam dokumen yang kita akan siapkan hari ni. Okay, lepas tu pada 13 hingga 17 tu ingat saya tak ada. Jadi saya tak ada dalam scene tu, saya tak ada sewaktu you collect data tu. Maksudnya sewaktu awak interview, awak kena rakamkan dan submit rakaman tersebut sebagai bukti you dah pun menjalankan temu bual tersebut. Itu minggu depan. Sepanjang minggu depan sebelum cuti undi. Okey? Jadi dia kena dah jumpa partisipan belum? Dah ada potensi sesiapa yang awak nak cari tu untuk ditemu bual. Orang tu dah tahu belum? Dah. Secara verbal. Cari ke tempat dia doktor. Dah okay, good. So siapa yang belum tu kena buat cepat lah, sebab next week dah nak interview betul-betul dia kan. So hari ni ataupun besok lusa ni cepat-cepat bagi salam kat dia secara verbal, bagi dia hint sikit, and then dah kemas kini awak punya dokumen pada hari ni kita akan buat. Kemudian nanti boleh bagi pada dia untuk dia refer lah, okay? Dan dia dapatkan pengetahuan apa yang awak nak tanya dia sebenarnya pada hari kejadian. Right? Okay, lepas tu you pun cuti undi, lepas tu cuti semester sekali. Sampailah 26 hari bulan. Balik tu saya anggapkan you all semua dah lupa lah apa yang korang buat tu. dah undi lah, dah cuti lah, dah makan macam-macam, mak masak dan sebagainya. Dah balik-balik tu tak ingat ke tidak lagi apa kualitatif tu. Okay? Jadi hopefully ingat. Jadi kita akan buat selepas insyaAllah cuti semester itu hands-on class lah. Waktu tu lah kita akan berpisah-pisah antara MBC, MBT, MBM, MBE bagai tu. Okay? Itu kita cerita kemudian lah, selepas you cuti tu nanti kena recall balik dah lah.
Alright, so 27 November, 11 Disember, 18 Disember, tu semua kita akan jumpa face to face insyaAllah. Sekarang ni musim COVID pun dah naik balik, hopefully tidak adalah sebab hands on tu sangat penting pada waktu itu. Kalau tak, nak kena buat secara online, agak mencabar sikit lah, hands on secara online. Tapi pada waktu itu, tengoklah keadaan. Kalau dah tak sesuai, terpaksalah juga kita buat secara online. Okay, so kita tengok keadaan pada waktu tu. Alright, so cuma sekarang ni yang saya concern adalah dua perkara ni lah, minggu ni dengan minggu depan. Okay, sebab minggu depan tu akan berlaku, kelas tidak akan ada. Maksudnya awak akan buat kelas tu dalam anggapan saya, kelas tu adalah memenuhi tempoh tu adalah untuk you interview dia tu. Itulah kelas kita minggu depan. Yang tu yang saya risau sikit. Sebab nanti tak ada saya kan. Jadi saya harapkan dengan kematangan awak 35 orang ni, dapatlah jalankan secara kumpulan, interviewlah seorang tu dan dapatkan dia punya rakaman dan submit sebagai report yang kedua lah, tugasan yang kedua. Alright? Setakat ni faham Faham Doktor? Okay, good. So hari ni kita masuk kuliah. Kalau saya pergi laju, bagi tahu saya. Apa yang tak faham, just interrupt, okay? Boleh? Doctor, sorry. Mm-hmm. I want to ask something. For the Indonesian student, sorry, we are not to understand about Malay. So can you speak in English too, little bit, because we're not complete understand about Malay. Okay. All right. Thank So you. Sorry. all right, Bintang, no worries. What I'm going to do is actually I'm going to speak in Malay and English at the same time. But whatever that I have spoken, if you could not actually catch me up, please actually revisit the recording. Can you do that? Okay, Doctor. Okay, and also if you don't understand, boleh tanya kawan-kawan yang Melayu ini, yang Malaysian ini. Mereka ni semua hati terbuka dan minda terbuka untuk tunjuk ajar kepada rakan-rakan Indonesia kita. Betul kan? Benar sekali. Betul. Okay, alright. So Bintang, you won't have any problem. You can always ask Hairi and also other friends from Malaysia if you don't understand. So yes, enggak usah khawatir ya. Thank you, Doctor. All right. So it makes me really think that we really need to do online also because we can record at least, yeah, and then you can revisit many times. Okay. So now I'm going to continue with the next slot of introduction. Don't worry, guys. We are still in the introduction session. I'm going to go fast for those yang Malaysian pula. Kalau tak faham laju-laju bahasa Inggeris, you can also revisit the recording anytime. 5 kali, 10 kali, katamlah. Yeah? Sampailah you all faham. But if you don't understand, and then you can always actually meet me and then kita boleh buat appointment so that we can meet lah. Okay, we can meet and have sort of extra tuition face-to-face class if needed, if required. All right, just ask me and then inshallah, I will try to make time for you guys. Okay, so now we're going to introduce a little bit more about qualitative research in applied social science, or we call in education. So we already know a little bit about research methodology. So kamu semua sudah tahu kan, dalam research methodology ada dua kita panggil pendekatan ataupun paradigma, iaitu kualitatif dan kuantitatif. Betul? Betul, Doktor. Alright, so this is a research. So this is a qualitative research methodology class. Alright, so what we call here is that we are actually learning about qualitative research in education punya disiplin. Okay, in educational field. All right, so we call education as applied social science. Applied social science. Dia bukan social science, tetapi dia adalah applied social science, just like what I wrote here. So, kalau kita nak tahu bidang besar, kita adalah bidang applied social science. Bidang sebenar kita adalah education lah. Okay, so if you want to seek for example, if you want to reach a book, okay, I'm in a library. Alright, so now secara live saya di library sekarang. I was looking at the shelves in the library and then I saw many books on
qualitative research in social sciences. So you have to be careful at the same time because we are the social sciences people. Education adalah dalam social sciences, tetapi pada masa yang sama, we also call education as applied social science. Social science yang sebenar ataupun yang tulen itu macam psikologi, sosiologi, antropologi, okay? Apa lagi? Sejarah, itu semua social sciences. Tetapi kita applied social science. Education adalah bidang applied social science. So if you, why do you have to know that? It's because if you go to the library and then you seek for qualitative research book or quantitative research book or any research methodology books, and then sometimes kita jumpa perkataan research methodology in social sciences. Okay, and then kita jumpa juga perkataan research methodology in applied social sciences. Actually, the more accurate book for us to choose is the applied social science book. Okay, that's the use of knowing this. And then if you find a book which the title in education, for example, research methodology in education, quantitative methodology in education, or qualitative research in education, that is the most precise book. All right, so that is the knowledge that you have to know so that you can actually pick the right book. And people and students and even lecturers also don't know sometimes that picking the right book is actually important. All right, so dalam kualitatif pula ada buku-buku yang mana saya nak recommend. And if you go to the shelves or you go to the internet, right, and then you just search for qualitative research books, nanti thousands yang keluar. There will be so many books that will actually appear in the Google results when you Google it, okay? But we have to know something, that the main authors of the book is actually pertinent for us to know. Dia sangat penting supaya kita dapat tahu buku mana yang sebenarnya kita nak pilih dulu within the thousands of books yang available dalam internet tersebut. Alright, so this is a skill yang mana kamu mungkin tidak dapat belajar kalau di kuliah-kuliah biasa. Because this is a skill that you have to know as a postgraduate student, which actually you learn only by experience. But I want to share you this because we have a problem where we Google something and then thousands appear. Lepas tu you keep downloading every and single article yang you dapat or books yang you dapat, but you end up don't even read one. Pernah tak berlaku macam tu? Copying other people's references, especially your senior. Okay, so that is a very bad example. And that is a very bad amalan saya nak recommend. The first one is from Sharon B. Mariam. Okay, the fundamental ones are from the Sharon B. Mariam. And what do I mean by fundamental? Fundamental adalah pengetahuan-pengetahuan am dan pengetahuan asas yang perlu kamu tahu. Yang mana kalau kita tahu segala software pun tapi fundamental kita tak tahu, and then we don't really know the principle, the fundamental principle of that of the research. Okay, so Sharon B. Mariam ni nama author lah, nama penulis, and she's actually a very experienced qualitative researcher and also author. So she wrote a lot of books, okay, and she also supervised I think more than 30 tahun pengalaman dalam menyelia, menulis, mempraktiskan qualitative research in education. Okay, so Sharon B. Mariam ini dia adalah, of course lah, dia based on in the US, I guess. Yeah, in the US. Dalam bidang adult education, tetapi kalau jumpa buku dia, you can read. I think her English is very easy. She writes in English, of course, but her English is very easy to understand, inshallah. Okay, and then the second one is John W. Creswell. Creswell ni glamour dan popular, especially di UTHM. Actually Creswell ni dia datang daripada, dia adalah seorang kuantitatif punya researcher, tetapi pada tahun 1980-an dia dah mula untuk menyelami qualitative research. Okay, so he understood about mixed method. Okay, he's a mixed method author and researcher now. Tetapi pada saya Creswell ni dia bagus untuk you all baca because dia jelas. Dia ni pandai tulis
step by step. So student suka nak ikut dia. Student suka nak baca buku dia. Because dia menyediakan sort of like flow chart and then quite visual. Okay. So bila baca buku dia, it's understandable. It's easy to understand, insyaAllah. The third one is Corinne Glasner. So all these books are in the library. Yeah? So whenever you come to the library next time, you can look for these people, these authors, and then whatever the book that they write is actually good. Corinne Glasner ni dia tulis buku Becoming a Qualitative Researcher. So dia punya buku adalah banyak kepada bagaimana nak bermula menjadi seorang qualitative researcher. Okay, so this is also an author that I want to recommend. Okay, and then Carol Gerbich. Carol ni, she's an Australian. So Carol Gerbich ni dia lebih macam mak-mak cara menulis dia. Well, you can actually prioritize yang 3 yang ke atas tu. Okay, make the priority to choose the first 3 rather than the 4th. But if you have to choose the 4th, and then Carol Gerbich is the 4th option that you have. Denzel and Lincoln is also a very experienced partner. They write always together in almost everything. Alright, and then of course 1 sampai 5 ni bahasa Inggeris lah, alright, in English. So it's going to be very useful if you can find them. They also have PDF versions, I guess, in the internet. I used to get them, but if you can get them legally, it's better. Don't get them illegally. Alright, so if you don't get them, just go to the library since you're here, and then try to find this book in the shelves and then just borrow it, okay? And then number 6 is Osman Leba. Osman Leba adalah Malaysian lah. Okay, he's a professor from Universiti Pendidikan Sultan Idris. Oopsie, he's a retiree, so dia dah retire dah pencen. He's a long-term professor in qualitative research in Malaysia, and he writes actually 1 book and with many edition. The book that he writes actually is a module-like, maksudnya dia berbentuk seperti modul, tetapi dia cite almost all the otai-otai. His book is actually a quality one, yang mana kalau pelajar dia cari buku bahasa Melayu, saya akan suggest yang itulah. 2018 is the latest book on penyelidikan kualitatif dalam pendidikan, tajuk dia Osman Leba. So Osman Leba punya buku pun ada di library, so you can come here. I'm in the library kan, so you can come here and browse, and then you can see few pages, and then if you think that you can understand, and then you can borrow it, okay? And then number 7 is Silverman. Silverman ni adalah dia pensyarah based di Australia, but he always goes to London. So dia punya pengalaman dalam being international and cross-cultural, maksudnya dia selalu berjumpa orang-orang yang bukan English sebagai dia punya student, and then dia selalu keluarkan sort of macam aktiviti dan latihan-latihan yang selalu student boleh buat. Jadi Silverman ni juga adalah satu buku yang bagus lah, penulis yang bagus untuk kamu nak rujuk. Okay, and then advanced reading ni maksudnya advanced reading ni kalau kita dah for me, alamak terpadam pula ya. Sekejap ya. Okay, so for me advanced reading ni adalah apabila sesuatu pemahaman tu awak dah dapat. Maksudnya setelah baca 1 sampai 7 dekat atas tu, so if you need more reading, and then you can go for Vail, Pattern, Booklet and Bigden. Okay, ini saya tak recommend kalau yang nombor 1 sampai nombor 7 ni pun awak tak cari lagi. Because Vail, Pattern, Booklet and Bigden walaupun dia, right? In terms of analysis, so kita ada qualitative data analysis. Salah. Dalam qualitative data ni, dalam qualitative research kita ada qualitative data analysis. So these are the people yang bagus menulis dalam analysis. Miles, Huberman, Saldana and Hardings. Okay, 4 orang ni. 4 orang ni mereka menulis berbeza-beza buku, but whenever you actually find their book and then they write about tajuk buku dia ada something about qualitative data analysis, you can always pick them up. Maksudnya whenever you go to the library or even you browse in the internet and then you find books mana tajuk dia ada qualitative data analysis and the author ataupun penulis adalah Miles, adalah Huberman ataupun Saldana ataupun Hardings, you can always pick them up. It's always a good book. Okay. And then the good thing is that Miles, Huberman dan Saldana, nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu, they write a book together. So diorang pun pernah tulis asing-asing, mereka juga pernah tulis buku bersama. So they have one book which is actually a very good book yang mereka tulis bersama. Maknanya 3 orang bagus, dia tulis satu buku, lagilah bagus buku tu kan. Okay,
So you can have them and you can seek for the book and then you can refer to that as well. In terms of method, kalau you nak tak baca buku pasal interview, you can always find Irving Seidman. Okay, nama penulis tersebut. Seidman ni dia dah atuk-atuk dah. Pangkat dia dah atuk-atuk dah tua lah. Alright, and then he actually have like what 40-50 years of experiences buat interview aja. Dia menua dengan membuat interview. Jadi apabila dia menulis seperti seorang grandfather menulis. Dia tulis tu ayat-ayat dia memang panjang-panjang tapi menarik dan juga jelas. So for me, when I learn to do interview, I learn a lot from Seidman. Practicality in terms of macam mana kita nak bersedia untuk interview, macam mana kita punya skill untuk kita nak soal, okay? Itu Seidman boleh bantu. So this is going to be very useful for you because you are going to do interview in your research project. Okay, so you guys ni ramai tau, 35 orang in my list. Alright, so that is actually a huge number for a postgraduate class. So actually independent learning among you guys are very well expected from me. I cannot actually have like face-to-face, one-to-one individual tutorial ke ataupun hands-on one-to-one dengan you all because actually 35 is a big number. Alright, but we try our best to make sure that hari ni dan minggu depan kita dapat collect data so that pada waktu kita hands-on tu we can do very specific hands-on. Okay, that's my aim lah. Okay, and that's my objective. Okay, about Cakdas. Cakdas is computer aided qualitative data analysis software. Okay, so this is Cakdas, pendek dia lah. Right, so Cakdas is computer aided qualitative data analysis software. Maksudnya kita ada guna software dalam kualitatif ni, but I won't use it in this class. I won't. I will teach you manually. I will teach you the fundamental principle and then whatever software yang you guna, you hanya apply the fundamental principle. So that is very important for me, for you guys to understand the manual fundamental principle before you actually end up dengan mana-mana software for you guys to use. But for your information, qualitative research ada software dia yang mana kita boleh bantu kita untuk manage data analysis. Alright, so kita ada dua jenis software, nama dia NVivo. Okay, and then satu lagi nama dia Atlas TI. Okay, so NVivo ni Pat Baisley banyak menulis tentang NVivo, Suzanne Fries banyak tulis tentang Atlas TI lah. Alright, and then kita ada satu buku yang mana dia sekarang ni data presentation, maksudnya kita ni ada interview. So how are you going to present your data interview tersebut? Itu ada buku dia and this is from Andy Kirk. Buku yang you don't have to read this book. It's very hard to follow, but this is only for your information. Okay, but first and foremost, the most important part is this one. All right, these are for you guys. Fundamental part ni, these are for you guys. Okay, am I making you guys clear now? Yes, doctor. Okay, good. Next. After knowing a little bit about the author, and then you tahulah when you know the author, and then you can actually go and have a good book to read. Whether you understand or not, itu different case lah kan. So you have to go and seek for actually at least one book among yang 7 tadi tu, and then try to sort of just have a scan on that book, and then have a read on that book, and then test yourself whether you understand what you're reading or not. Okay, because I'm actually using those books as well to teach you guys and to share my experiences with you guys, okay? Even I conduct my research pun using qualitative research, also banyak rujuk kepada nama-nama tadi lah, okay? So now I'm going to go through the second part. Oh, not this one.
Okay, I'm going to go for this part. Okay, this is going to be a brain juice. Brain juice maksudnya this is going to hit your mind, otak quite hard. But I'm going to try my best to simplify it. Kita akan belajar tentang perbezaan kuanti dengan kuali menggunakan jadual ini. Okay, I'm going to try to make it simple for you guys. Alright, kita biasa belajar kuanti dengan kuali. Kalau biasa awak dengar lah kan orang tak cakap tentang perbezaan. Mereka akan bercakap macam mana perbezaan kuanti dengan kuali? Kuanti lebih kepada kiraan and kuali is more towards to interview. Okay, lagi? Good. Thank you. Lagi? Outcome based and process based. Sorry? Kuanti more pada outcome based, kualitatif more pada process based. Kuali lebih kepada process based juga. Process based you cakap tadi. Kuali. Alright, okay. Lagi? Thank you, good. Lagi? Kalau ikut saya belajar pagi tadi kan doktor. Oh, pagi tadi. Masih Kan, segar. Dr. Kahirul kan dia cakap kalau kualitatif ni persoalan bagaimana tu sesuai sangat untuk gunakan pada kualitatif, tapi kuantitatif jangan guna untuk RQ dia tu bagaimana. Okay, I think I want to write this. Okay, semula tadi was the first person siapa first person tadi? I cannot see you guys. I don't like Google Meet actually because I don't see my audiences. Siapa yang sebut tadi first one? Vicky doktor. Saya doktor. Vicky, okay, sorry Vicky. Can I re-ask you? Can you restate your answer just now? Quantitative is more towards to calculation, statistics like that. Quant statistics. Okay, lagi? Qual more towards to interview. Interview. Okay, next. Siapa yang jawab tadi yang kedua? Nur Hidayat. Tanya doktor. Alright, Hidayat ya. Please introduce yourself. I cannot see anybody here. Sorry, kat sini hujan lebat doktor. Lag. Oh, okay, alright. Okay, just introduce Sorry yourself. doktor jadi saya cakap kualitatif tadi more pada process based. Dia lebih kepada macam persoalan bagaimana, apa, dia more pada proses lah. Kalau kuantitatif more pada outcome based, iaitu macam kita cari result akhir dia. Okay, outcome based. Okay, number 3. Siapa yang sebut apa-apa tadi? I'm actually writing on a blank document. Can you see it? Yeah. Okay, good. Yes, doctor. Alright. Who actually responded to number 3? Hidayat juga ke? Saya cakap pasal bagaimana tu persoalan. Oh, alright. Okay. Apa dia tadi Hidayat? Persoalan tu? More pada contoh dia macam proses tu dia akan tanya kepada bagaimana, apa, sebab kuantitatif tu dia tak sesuai untuk persoalan yang sebegitu. Okay, apakah, bagaimanakah? Kalau kuan apa? Kalau kuan tu dia lebih kepada macam apakah, manakah. Apakah ada Soalan lebih berstruktur doktor. soalan lebih Itu kuali. berstruktur? Kuali. Kuali. Kalau kuan? Kalau Kuanti dia mesti ada macam kedua berstruktur kot doktor. W tak? Yang W, 3W tu kan? Apa benda 3W? Who, when, Who? Main who lagi? pula dah. What. What is apa? Kalau tak silap saya, kalau kuali kita banyak pakai how, salah how. Okay. Kalau kuanti kita macam bagi satu statement, macam kita kena fix lah, macam saya suka makan ayam, saya macam tu. Lebih berstruktur tu untuk kuali ke untuk kuanti? Vicky. Harry jawab Harry. Heidi pula. Tak payah tak chat because
can't actually see anybody here. Boleh saya berpendapat, Dokter? Bisa-bisa. Menurut saya untuk kuantitatif itu lebih ke hasil resultnya itu sudah jelas jelas hitungannya, misalkan kayak hasil dari data atau misalkan jumlah kemiskinan yang ada maaf jumlah data yang sudah dikumpulkan, jadi hasilnya sudah bisa diprediksi dengan jumlah angka. Sedangkan untuk kualitatif itu sendiri hal-hal atau hasil yang tidak bisa dipresentasikan dengan angka. Misalkan contohnya bagaimana perasaan seseorang terkait psikologi seseorang yang tidak bisa diprediksi dengan angka. Alright. So I'm going to write as unpredictable. Tidak bisa diprediksi itu kan? Itu masih Betul. unpredictable kan? Alright. Okay, good. Okay, now kita stop dekat situ. Whatever you said just now were all correct. Okay. Namun, okay. However, when we actually talk about the differences between quantitative and qualitative, we always state the obvious context. Kita tak sebut dalam bentuk besar. Maksudnya, contoh you see the schedule or the table that I'm actually showing to you right now. Mana dia? Okay, if you look here, okay, saya tutup sekejap Saya buang semua yang highlighted ni supaya tidak confuse. Saya hitamkan semua ni supaya saya boleh color nanti. Sekejap. Macam mana nak buang? No color. Semua saya hitamkan. Okay. I'm showing you a table. Nampak? Nampak, Dokter. Nampak ya? Okay, good. Sekarang ni, this table actually is a table that shows the differences between quantitative and qualitative in a more systematic and structural way. Okay, in a more, kita panggil more sarjana way, more postgraduate way, macam itulah. So if you answer like that just now, benda tu semua betul, semuanya betul. Okay, semua betul. Tetapi apa yang kamu bagi tahu itu merupakan ciri-ciri ataupun sort of like the characteristic of it. So we always hear that qualitative, there's so less numbers involved, and then quantitative, there's lots of numbers involved. We always hear that. We seldom talk about quantitative is realist. Qualitative is constructivist. Kita jarang buat perbezaan begitu. So if you can do that, and then you're talking and then you're speaking like a sarjana kind of people. All right. So I want to introduce you to that. I want you to sort of have this kind of differences. Whenever you talk about quantitative versus qualitative, you know the differences dengan gaya begitu. Ya, dengan gaya yang lebih meluas. All right. We call it assumption. Dengan cara yang lebih sarjana ataupun lebih akademik. Okay? So now, nampak di jadual ni, belah kanan ni, kita ada dua table yang berasingan. How do you color all this jadual? I don't want to highlight it. I want to color the whole thing. Oh, here. Okay, maaf ya makcik ni nak explore benda-benda macam ni lambat sikit. Okay, so if you look here, kita nampak kat sini, this is qualitative punya characteristic, this is quantitative punya characteristic. I should give different color. Okay, so the yellow color ni adalah qualitative, and then the orange color is quantitative punya characteristic. So characteristic ni kita ada beberapa pembahagian. Pertama sekali karakteristik dari sudut ontologi namanya. You don't have to really remember this or even memorize it. You just have to understand it. At least you have to familiarize it. Sebab if you pick any book, sometimes they talk about this at first. At the first few pages, they will talk about kita panggil belief ataupun assumption. If you are Muslim, kita panggil mazhab ataupun pemahaman macam tu. Okay, so if you guys pick the books yang saya sebutkan tadi, the authors that I actually recommended to you guys, they always put up front dekat depan mereka punya belief.
They want to tell you that they are qualitative research and they believe this. And that's how actually dia nak memperkenalkan yang mereka itu adalah qualitative researcher. Okay, sometimes kita baca kita tak faham kenapa dia nak kena cerita tu semua, tetapi sebenarnya mereka sedang membezakan between kuanti dengan kuali lah. Pendek cerita mereka sedang membezakan, okay, dan mereka nak menyatakan bahawa mereka ni orang kuali dengan cara yang lebih akademik. Okay, so now apa itu ontologi? Alright, ontologi, right? So kalau orang kualitatif, Bintang said just now, what did Bintang say? Bintang say explore pengalaman kan, apa yang dirasa is more unpredictable, dia kata tadi. So how do we know apa yang dirasa itu? We have to actually go and ask apa yang dirasa. Tanya orang tu. For example, if your mini project, you nak tahu, you nak explore pengalaman seorang pelajar tu, bagaimana dia melalui proses penyelidikan kajian dia sewaktu pandemik. Itu you punya research kan. So macam mana you nak tahu apa perasaan dia, apa pengalaman dia? You go and interview yourself and then you know the truth. Okay, so untuk orang kuali, untuk research yang berbentuk kualitatif, dia pergi interview untuk apa? Untuk tahu what is the truth, what is pengalaman, what is actually perasaan dia. So kita pergi interview, kita tanya sendiri orang tu. Okay, and then another example is like if you want to know what happened dekat sesuatu tempat, contoh kalau kita nak pergi tengok macam mana pesakit COVID, contohlah, macam mana kita nak tahu macam mana nurses tu macam mana dia jaga? Siapa boleh jawab? Kena tanya. Kena tanya lagi. Apa lagi selain tanya? Pemerhatian. Apa maksud awak pemerhatian? Kalau kita nak tahu macam mana nurses tu jaga pesakit COVID dekat hospital, apa kita kena buat macam mana kita nak buat pemerhatian tu? Nak pergi sekolah, nak pergi library, Pergi ke rumah sakit. yes, we go to the hospital itself and then we observe how the nurses jaga pesakit. Pesakit apa? Sakit COVID. Pesakit COVID. Maksudnya apa? Maksudnya kita nak tahu bagaimana nurses tersebut jaga pesakit COVID. Pergilah hospital tu. Tengoklah macam mana nurses tu buat. Right? And then we can get what's the truth. What's really happening. Okay? So what is the truth is actually apa yang berlaku kat hospital tu lah. Kalaupun kita, okay, let's say kita kata kita boleh interview juga nurses, kita boleh juga pergi Our perspective. Tetapi kalau misalkan dari kualitatif itu sendiri harus dari orang yang kita tuju atau di si nurse itu sendiri. Alright, that's a good justification. Other opinion? Any other opinion? Kalau kita nak tahu kebenaran apa yang berlaku, bagaimana nurse tu menjaga orang yang sakit COVID di hospital, kita ada dua option tadi. Kita boleh buat interview, kita juga boleh buat pemerhatian. Which one yang akan memberikan kebenaran yang lebih nyata? Observation, Doctor. Yes, betul. Alright, why is that? Observation. Okay, observation. Why is that? Siapa yang jawab tu? Saya Farah. Siapa? Saya. Okay. Sure. Macam mana kalau saya mau Faham. Sorry, saya maybe terpaksa kita tanya. boleh tengok dokumen dan gambar. Dokumen. Oh, dokumen dalam gambar pula. Dokumen lah, saya rasa dokumen daripada hospital tu lah. Mengenai pesakit tu. Okay, kita fikirkan dulu dokumen. This is between pemerhatian dengan interview. Okay, so siapa yang bersetuju tadi dengan Farah yang interview daripada interview, sorry. Hanom, okay. Hanom, why Because did research, of course, we do some like post observation. So we should know before we are going to make the structure of the interview question. So we have to observe first, then do the interview. That's from me. Thank you, Doctor. Oh, okay, so you actually support both, but you think that you have to go for observation first and then you can go for interview later. Yes. Okay, that's a better justification. Alright, so now untuk keduanya, maksudnya kita punya ontologi sekarang ialah whenever you want to choose, sama ada
katakan kita ada beberapa pilihan seperti tadi, kita nak pilih yang mana satu, go for what actually gives you the better truth. Okay, so kalau dalam case tadi, dalam case nurses menjaga pesakit COVID di hospital, okay, yang lebih memberi kepada kebenaran actually adalah pemerhatian. Alright, because you go there, you see yourself, and then the justification of Farah comes in. It means that whenever you go yourself, kita tak pergi sekali biasanya dalam pemerhatian. Kita pergi berkali-kali dan kita pergi berkala. Maksudnya at some point kita akan pergi di mana kata Farah tadi, the situation becomes natural. Dia akan jadi natural situation di mana semua orang menjadi diri sendiri. Nurses tu dah tak boleh nak berlakon lagi dah. Mula-mula Farah pergi untuk pemerhatian, maybe dia berlakon sikit lah sebab dia nampak ada Farah, dia nampak ada kamera, mungkin dia nampak ada video dan sebagainya. But as time goes by, kita pergi kali kedua, kita pergi kali ketiga, mereka akan naturally berubah kepada menjadi situasi yang sebenar. Dia dah tak boleh nak berlakon-berlakon sangat dah. Alright, macam kita bawa pemerhati datang ke kelas masa kita informasi, ataupun kita rasa kita nak lebih tahu lagi apa sebenarnya di sebalik pemikiran nurses tu, kenapa dia buat apa yang dia buat. Alright, dia jaga pesakit-pesakit tu begitu, tetapi kita nak tahu kenapa actually dia jaga begitu dan why actually dia decide untuk begini tindakannya tu. So we need some opinion daripada those nurses themselves. We need more knowledge ataupun more information, and then kita top up kata. Okay, so that is sarjana ke apa ke. That's why kita tak boleh reka-reka jawapan. Kita tak boleh tanda-tanda survey tu pakai tanda aja. Because why? Because it won't actually give us the truth. This is not just for quali the truth ni. This is also for quanti. Cuma cara kita cari the truth tu yang agak berbeza bergantung kepada pendekatan yang kita pilih. Okay, whether kita nak interview, itu akan jadi kuali. Whether kita nak buat observation, itu akan jadi kuali. Tapi kalau kita nak the truth by having survey from many people, countless, beratus orang, beribu orang, and then it becomes not kuali lah, it becomes a quantitative punya pendekatan. But still, tujuan dia sama, to get the truth. Cuma cara to get the truth is going to be different. So cara to get the truth tu for qualitative people, for qualitative researcher like kita belajar sekarang ni, if you're doing pemerhatian and you're doing interview or such, you can call yourself as a constructivist. Itu cara kita cari the truth. But for quantitative, cara dia cari the truth, we call them as realist. So dia sebarkan survey, questionnaire dan sebagainya kepada beribu-ribu orang itu kaedah dia. But we call the researcher as realist. Okay, dia realist researcher. So kalau orang tu perkenalkan dia adalah realist researcher, kita tahu dia guna kuanti. That's how people introduce themselves when they do pendekatan apa. Okay, so for example, I buat myself, I do a lot of interviews, I do a lot of pemerhatian dalam saya punya research. I call myself as a constructivist. So next semester, if you're doing sarjana and you're doing qualitative, bermaksud you pakai seorang constructivist sekarang. Jawapan dia tu buat saya, okay, now Khairi master student. Okay, understand what I'm saying? Yes, Doctor. Alright. Good. Okay, but what do they do? Both of them, constructivist ataupun realist. What do? They actually, what you're doing is actually finding the truth. Okay, so jangan menipu lah. Kesimpulannya, bila kita nak cari kebenaran, kita tak boleh menipu. So bila kita buat projek sarjana, jangan menipu. Jangan menipu. Okay, siapa yang dah pernah menipu kat sini? Saya doktor. Ada pun yang mengaku. Alright, so jangan menipu dalam melakukan projek sarjana. Alright, sebab ini adalah syarat pertama. Jangan menipu. Kita nak cari kebenaran. Alright, perkara kedua ialah kita panggil terminologi fancy dia epistemology. Ini selalu disebut-sebut dalam buku. Whenever you pick a book and then you will find this terminology,
at least lah you pernah dengar dalam kelas walaupun you tak faham apa benda lagi kan, but at least you have heard about it. Kita tak nak nanti katalah bila you pergi conference ataupun nanti bila you ambil PhD, bila orang sebut perkataan epistemologi, apa tu tak pernah dengar. Tak, at least you pernah, okay pernah dengar, buat-buat macam pernah dengar. Jadi you can actually be in the conversation with people who knows about it and talk about, pernah dengar lah kan, okay? And then you know from your research methodology class, you know from your qualitative class, okay? So that's our role, to introduce you to this kind of terminology. But whenever you read it in the book, somehow you don't understand. So now I'm going to simplify it for you. Epistemology is something that we define as macam mana kita tahu yang benar itu benar. Tadi kita nak cari kebenaran kan, kita pun pergi ke contoh tadi kita pergi ke hospital, tengok bagaimana nurses tu semua jaga pesakit-pesakit COVID. Okay, so macam mana kita nak tahu perhati itu apa yang mendukung. Contoh dokumen yang mendukung apabila kita pergi buat observation apa? Mungkin dari jumlah. Okay, itu bukti yang kita ada di situ. Bukti yang kita pergi tengok tu apa? CCTV observation. Apa tadi? Question lah doktor. Ramai pesakit yang Gambar. Video live. CCTV. Rakam audio ataupun video. Yes. Why? Because we are doing this epistemology thing lah. Kan? Because you have to sort of membuktikan bahawa benda tu bukan saja kamu buat, tetapi proses tu boleh saya lihat semula dan nilai. Okay, so apabila kita buat projek sarjana nanti, you punya PS1, PS2, whenever you do any kind of observation, you have to sort of lay out the evidences, that you actually went there melalui surat-surat kebenaran dan sebagainya. Melalui apa lagi? Melalui catatan-catatan yang you actually do that observation process. Melalui katalah, and then you interview the nurses. So you have to have documents on interviews. You have to have rakaman on that interview. You have to have pembuktian yang you actually did that interview. Okay? And then they answer the interview. Kan? Mereka ada sekali dalam interview tersebut. Harus ada evidence-nya. Kena ada dia punya bukti-bukti yang disediakan, and that is epistemology. So macam mana nak sediakan bukti tu semua ada dalam buku, the matter of you reading it or not sahaja. Okay, so let's say you plan to do interview, buku-buku interview banyak kot. I just actually introduce you to one, which was Irving Sigmund tadi. But actually if you Google berlambak sangat, banyak sangat various books that actually you can look upon, and then you can make it as references for you to do interview. Alright, and then carilah dalam qualitative research punya buku-buku, there's always guidelines macam mana nak buat good interviews. Okay, so don't come to dengan kertas kosong and then harapkan lecturers tell you everything. No, you have books now. You have access on Google available for you to read, whether you want it or not je tinggal. Okay, for you to access tu memang mudah, whether or not you nak baca. Now you know that apabila kita pergi ke research, kita nak cari kebenaran, dan apabila kita dah tengah cari kebenaran tu, kita harus sediakan bukti. Okay, that's why we cite, why we refer, why we sediakan all the documents, kenapa kita kena rakam, kenapa kita kena ambil gambar, kenapa kita kena ambil video. Semua tu sebenarnya untuk mencapai apa yang kita namakan sebagai epistemology. Okay, so dalam